Hello, hi, good morning, children. Good morning, everyone. So, voice clear ga undi kada? Okay, so thank you. Yeah. So, okay, good morning to one and all. So, today I'm discussing about the previous class, modern periodic table. Okay, so already, so the history of periodic table. So, already the previous part one is completed. Okay, so how to design the periodic table, the first periodic table. So, what is the need of periodic table? Why that studied this periodic table? Okay, different theorems means the different laws are proposed in this periodic table. So that is Mendeleev and Dobereiner and Luther Mayer, and finally, so mostly periodic table, right? So here modern periodic table. So this modern periodic table completely to design based on this. So electron configuration. So entering to the electronic configuration in which orbital? So that is the modern periodic table. So here, so orbitals are four types. What are they? S orbitals, p orbitals, and d orbitals, and finally, so f orbitals, right? So based on these orbitals, so these periodic tables are designed. And the left hand side block is S block, then right hand side is P block, and between the S and P is D block. The bottom of this periodic table is in the F block, right? So here, so four blocks are there in the modern periodic table. Okay, S block, P block, D block, and F block. So S block is completely so filled with the so what are called metals, and P block is metalloids and some non-metals and some metals also, right? The next one is a D block is completely filled with the transition elements. Okay, the finally F blocks are lanthanides and actinides are filled in this F block. Okay, so these are the four blocks are there in the previous class is completely explained. So what are the alkali metals? First A group elements are called as alkali metals. Why that call that name is alkali metals? And second A group elements is also called as a alkali earth metals. And third group or 13th A group is boron family. And 14th group or fourth A group is carbon family. Next one is fifth A group or 15th group is nitrogen family, and also nicogens. What is called nicogens? So it is these elements are especially to the manufacture to the preparation of fertilizers. So fertilizers NPK, the treasure elements of the plants, especially nitrogen and phosphorus and potash. These three elements are called as treasure elements of the plants. That's why these group is also called as nicogens. What is called nicogens? Nicogens, right? So nico means to made a fertilizer. So some especially nitrogen and phosphorus elements are completely to utilized in a fertilizers. Means like a nitrogen fertilizers and phosphorus fertilizers, right? So the first man-made fertilizer is also urea. The next one is urea and DAP, MAP, ammonium phosphate. Okay, so some type of fertilizers are to prepared from the nitrogen and phosphorus. So that is in phosphorite, superphosphate of lime. Okay, so that is a phosphorus fertilizer. That's why it is a 15th group or 50A group is also called as a nicogens. What is called nicogens? The next coming to the sixth one is chalcogens. 60A group or 16th group of element is called as a chalcogens. These elements are specially to obtain from the ore. Okay, the raw material of the metal is called as a ore. So that metals are that elements are extracted from the ore. That's why the name is called as a what is called chalcogens. That is the 16th A group. The next finally this is the 17th A group elements, and also called as 7th A group elements are called as halogens. Halo means salt. So those elements are obtained or extracted from the
sea salt. That's why that elements are called as halogens. So very, very important. So which of the following is halogens? So what are the chalcogens? What are the nicogens? The finally one group is there, that is in 18th group or 8th A group. So it is also called as noble gases. Okay, so it is also called as aerogens or inert gases, and also aerogens are noble gases. Means it does not, the type of gases not involvement in the chemical reactions, that is also called as a inert gas. What is called inert gases? Inert gas, right? So these type of elements, so already these completely in S block and P block elements are completely discussed in this previous class. Okay, so the middle of this block is D block. Okay, that elements are also called as the transition elements and D block elements. So this D block starts from here, third B to start here, third B to second is second B. Okay, so third B or third group, fourth group, fifth group, sixth group, seventh group, then eighth group, then again to classified into three subcategories, right? So eighth, ninth, and 10th. This is the eighth B group. Okay, so here the next one is first B group, right? So these, how many groups are there in this D block? In the D orbital filled with maximum number of electrons are 10. That's why 10 groups are there in the D block. Okay, in a s orbital maximum number of electrons are 2. Here 2 groups are there. That is the first A and second A. First A group elements are also called as alkali metals, and second A group elements are called alkali earth metals, right? In a P block, in a P orbital, how many electrons are maximum or filled? That is the 6. That is the, so third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A, and last one is inert gases or noble gases. Okay, these are the total, how many groups are there in the modern periodic table? 18 groups, right? These are groups are nothing but vertical lines, right? That is called as a group. That is the horizontal rows are called as a periods, right? What is called period? So how many periods are there? Already over in the previous class. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 7. Means in the modern periodic table, how many groups are there? 18 groups and 7 periods. 7 periods. So this is a complete picture to explain the previous class. The last one block is the F block. These F block elements are completely filled in the bottom of this periodic table. So these F block elements again to classified into two series. One is the 4F series. 4F series. Next one is 5F series. 5F series. This 4F series is also called as a lanthanides, and 5F series is called as actinides. Very, very important. So your examination point of view, so you will go to either NEET or IIT. So very, very expected question. So what is the 4F starting element of the 4F group, 4F series? That is the cerium. The atomic number is 58. The end of this element is lutetium. The atomic number is 71. So the next one is, so 5F series. 5F series. This 5F series, that is the thorium. The first element is the thorium. The last element is lawrencium, Lr. Okay, so completely these are F block elements and P, S, so S, P, D, F. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ లో మొత్తం ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయండి? మొత్తం 4 బ్లాక్స్. సో ఫస్ట్ బ్లాక్ లో ఏం చేర్చాం? మెటల్స్ చేర్చాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఏమనాలి? ఆల్కలి మెటల్స్. సో ఎందుకు అని పిలుస్తున్నాం? దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్ యాష్. సో మొక్కల యొక్క యాష్ నుంచి ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల వాటికి ఏమని పేరు పెట్టాం? Alkali metals. And also that elements are whenever dissolved in the water, what happened to the alkali nature to evolving of the one gas, that is a hydrogen gas. Okay, next one, coming to this one. Yes, second year group elements. Second year group elements కి ఏమని పేరు పెట్టాము? ఆల్కలి ఎర్త్ మెటల్స్ అని పేరు పెట్టాము. ఎందుకు పెట్టాము? ఆ యొక్క ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎర్త్ యొక్క క్రస్ట్. సో యు నో 3 layers are there in the crust, mantle and core, right? So outer layer is called as a crust. సో ఒకవేళ క్రస్ట్ నుంచి లభించేసి అవైలబుల్ వచ్చేసి ఆ యొక్క మెటల్స్ అనేవి ఆక్సిజన్ తో కనుక రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ యొక్క మెటల్ ఆక్సైడ్స్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయితే మనకి ఏమొచ్చింది అంటే ఆల్కలి నేచర్, బేసిసిటీ నేచర్ వచ్చింది. అందుకే వాటిని ఏమని పిలిచామంటే ఆల్కలి ఎర్త్ మెటల్. దట్ ఇస్ ద సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద థర్డ్ గ్రూప్ is boron family. The first element is called as a boron family.
The next one is carbon family C. Next one is the nitrogen. It is also called as the nitrogen family. It is also called as nicogens. What is called? Nicogens. ఎందుకు nicogens అని పేరు పెట్టామంటే ఈ యొక్క 50A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లో నైట్రోజన్ ని ఫాస్ఫరస్ ని ఎరువుల తయారీకి సో ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ సో స్పెషల్లీ నైట్రోజన్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఫెర్టిలైజర్స్ ని మనం ఈ రోజు ట్రెజర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అంటున్నామండి. ఈ రోజు ప్లాంట్స్ కి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్. అందుకే వీటికి ఏమని పేరు పెట్టామండి? నికోజన్స్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as chalcogens. What is called? Chalcogens. So it is a chalcogens. Okay, so why that called the name of chalcogen? These elements are obtained from the ore. So ore నుండి వస్తున్నాయండి. ore నుండి రావడం వల్ల వీటికి chalcogens పేరు పెట్టామండి. The next one is 70A group and also 70A group is called as halogens. So very important. So you'll go to either NEET or IIT, any exams. Okay. Yes. So first A group, very important. The points are very important. First A group elements. What is the name of first A group elements? Alkali metals. Alkali metals. So these are very important. Either NEET or IIT. What is the common name of these elements? Okay, so first year group elements are called as alkali metals. What are the alkali metals? You know, right? Lithium. Okay, so yes, sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, these elements are called as alkali metals, right? So very important. The second A group elements. So it is also called as alkaline earth metals. Alkali earth metals. Earth metals, right? Yes. Okay, so what are the alkali earth metals? Yes, beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. So very important in this examination point of view. Yes, so here calcium, strontium, and barium special character is there. So here alkali metals are highly reactive in nature. Highly reactive means whenever to expose to the air, what happened to form the metal oxides. So some metals to form a what is called metal means monoxides are formed. So some metals are peroxides are formed here. So that's why these elements are always preserved into the kerosene. So very important. So why that first A are alkali metals are to preserve into the kerosene? Because of these elements are highly reactive. So you know the reactivity, the three types. So fast reactions, you know, chemical kinetics, the fast reactions, so slow reactions, moderately reactions, right? So these type of metals also to acting as a highly reactive in nature. Okay, so the second A group elements, so especially we'll go to the laboratory, calcium, strontium, and barium. These elements to identify with help of flame test. Flame test, very important. So you know, for example, whenever flame test, we'll go to the laboratory. So in case of calcium salt or strontium salt or barium salt. Okay, so whenever to dip the glass rod with nitric acid, whenever to dip the some salt, calcium, whenever to expose to the flame. So three layers are there in the flame. So already previous class I have explained already. So calcium to get the brick red color. Next, strontium is crimson red color appears. So barium is apple green color. So three colors, calcium, strontium, and barium, to identified in this laboratory with help of flame test. So very important here. So next one is the third A group. So it is a boron family or 13th group, boron family. So what are the elements? You know, boron, aluminium, gallium, okay, indium, and thallium. So different characters are there in this each group, one and element. So these elements, the characteristics of the element, to discussing about this in alkali metals and alkali earth metals. One topic, one lesson is there. That is a separate topic. So you are in this periodic table. So what is the main theme of the periodic table? So how to design this periodic table? So discussing here only. Right? So how many groups are there? What are the groups? Vertical lines are called as groups.
How many groups are there? Please, 18 groups, right? How many periods are there? 7 periods are there. In a periodic table, 7 periods are there, 18 groups are there, right? Right. So in your left hand side block is S block, right hand side block is P block, middle of this block is a D block, the bottom of the periodic table is A block. So this periodic table designed on the outermost electron enter to the which orbital? Either S orbital, P orbital, or D orbital. So finally S orbital. So yes, completely filled with the metals. P block completely filled with transition. So what are called? Yes, metalloids are filled, and also some metals are there. Some metals, for example, here aluminum is a metal, right? So some metals are there. So some non-metals are there here. Okay, so metalloids are there. So that is the speciality of the P block. And D block completely filled with the transition element, except, so these the first B. So second B group elements also called as D block elements because of full field of D orbitals. So this is another topic. So finally, so here F block elements are there. Here 4 series as a 4F series and 5F series. 4F series is also called as lanthanides. This is the actinides. So just be brief information of the periodic table means మనం ఎక్కడైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళామండి. సో ఒక డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్తే అందులో ఏముంటాయి, ఇంకో డిపార్ట్మెంట్లో వెళ్తే ఏముంటాయి. సో జస్ట్ ద పొజిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏముంది ఎస్ బ్లాక్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏముంది పి బ్లాక్, మిడిల్ లో ఏముంది డి బ్లాక్, బాటమ్ లేయర్ లో ఏముంది ఎఫ్ బ్లాక్ ఉంది. ఎస్ బ్లాక్ లో ఏముంటాయి మెటల్స్, ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఇక మీకు. పి బ్లాక్ లో ఏముంటాయి మెటలాయిడ్స్, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. డి బ్లాక్ లో ఏముంటున్నాయండి ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ అనేవి ఉంటాయి, ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ బ్లాక్ లో ఏముంటున్నాయి లాంథనైడ్స్ ఉంటున్నాయి, యాక్టినైడ్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఓకే, నౌ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, periodic functions. Okay, so what are the periodic function? Okay, so how to change the periodic function? So what is the periodic function is already explained in this previous class. Okay, so how to change these periodic functions in a groups and period? What are the groups? In a vertical lines, you will go to top to bottom. Okay, that is called as group. You will go to left to right, that is period. So horizontal rows are called as the periods. How many periods are there here? 7 periods, right? So here 7 periods are there, 7 periods. In a shortest period is the first period, only 2 elements are present. First 2 elements are present. The second period is the 2 plus 2 4 means 8. So here 2 elements, 8 elements, 8 elements here. Yeah, okay, so 2 plus 10 12, 12 plus 6 18 elements are present here. So here is also 18 elements. So after then here barium, next element is okay lanthanum. So lanthanum to here 70 to here completely 86 complete elements are here. 32 elements. The longest period in the periodic table is the sixth period. So this is the last one, 7th period. In case of any one elements are introduced in this period up to 118 elements. So last time one question is given. So 118. So atomic number 118 element is the position of in a group of option A. So D block, S block, halogens, and what are called last one is A block element. So your answer is, so this is the zero group or noble gases or inert gas. ఓకే, సో 118 ఎలిమెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది దాని పొజిషన్ అని అడిగాడండి. ఎస్ బ్లాక్ లో ఉందా, పి బ్లాక్ లో ఉందా, డి బ్లాక్ లో ఉందా, హాలోజన్ లో ఉందా అంటే ఏం చెప్పాలి మనం, హాలోజన్ లో ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మనం. సో వాట్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్? So how to change these periodic functions in a group and period? Now start. So one periodic property is there, that is atomic size. Very very important. How to change this atomic size or atomic radius in a group and period? So very very important concept. So first of all, atomic size. So 2 different type of atomic sizes are there. Okay, to calculate this covalent atomic radius, atomic size. Number 2, so metallic atomic size. Number 3, so van der Waal atomic sizes. So just we'll see this other picture better.
Yes. So what is the atomic radius? Yes. So very, very important. So covalent radius. So your covalent bond is there. So you know covalent bond, sharing of electrons between the two gaseous atom to form a one molecule. So especially here both are homogeneous molecule. For example, H2, Cl2, F2, Br2 like that. In case of heterogeneous molecule is there, that time to find this electronegativity of this atom. So which is the more, for example, you know HCl, HCl. So hydrogen and chlorine is there, HCl, right? So here hydrogen and chlorine. So chlorine is a more electronegativity than hydrogen. So bond is the shifted to. So complete that. So what is, how to calculate this radius? So half of the diameter of the covalent molecule. That is called as a covalent radius. Half of the diameter of the covalent radius is called as so atomic radius. So here atomic radius, for example, this is the diameter. So the middle means so half of them. So DAA by 2, that is called as covalent radius. Covalent radius, right? So for example, you know metallic radius. So whenever to bond formation in a metallic bond, so the bond, so half of the distance between these radius of two nucleus of the metallic molecules. So here nucleus, to find the nucleus. So here atomic radius equal to d by 2 half of this. So van der Waals forces. So very weak forces compared to here. All those things very weak forces in van der Waals forces. So here already these elements are stable. So whenever some elements are existing some distance, the half of the distance between the nucleus of two atoms, that is called as a van der Waals radius. That is the d equal to also. So how to find this radius? So d by 2, that is the atomic radius of the van der Waals forces. So here three type of radiuses are there. So which is the very stronger and weaker? So easily to find here. Okay, so covalent radius is there, metallic radius is there. Here van der Waals forces are so very weak. So very weak attractions are there in van der Waals forces, especially these van der Waals forces to observe in these noble gases. So already stable. So that type of elements to form any one molecule. So some particular conditions. For example, whenever to decrease the 4 Kelvin, what happened that helium gas liquefied into the container. So that liquid then exposed to pour into this container also. Okay, so means that helium liquid not existed into the container because of very weak attraction forces are there. That type of forces are called van der Waals forces. So you know sharing of electrons, you know covalent bond, ionic bond. So any different type of bonds are there. So anyway, simple you have definition. They cannot be identified. So don't use this type of definition. So nucleus to outermost shell of this outermost shell of the electron, that is called as atomic radius, cannot be find at all because of these electron move in a wave motion, right? Wave motion. That's why cannot be calculated at a time this atomic radius. So that's why these atoms, whenever to form a bond, either covalent bond or metallic bond or van der Waals bond, ఒక బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత రెండింటి మధ్యలో ఉండే యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటున్నామండి అటామిక్ రేడియస్ అంటున్నాం రైట్ సో హౌ టు చేంజెస్ atomic radius in a periods or group, that is called as periodic function. Periodic function, the function of this one property, how to changes in a group and period, that is called as atomic periodic function. For example, first A group elements are there. This is the first A group element. First A group element, right? First A group. What are the elements are there in first A group? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Francium is a radioactivity element. The liquid state of radioactivity element is francium. So the period. So the first period, this is the second period. Second period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Right. So how to changes periodic function in a group and period? So any one property, whenever to fixed in a group or period, regularly changes.
regularly changes, that is called as a periodic function. So periodicity. So periodic motion. So probe, whenever to move in a to or fro motions are called as a oscillatory motion. That is called as a periodicity. So here, so which property whenever to fix it? So here which property have fixed? That is the atomic size. ఇక్కడ atomic size ని ఫిక్స్ చేశానండి. గ్రూప్ లో పీరియడ్ లో ఆటమిక్ సైజ్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ లో చేంజ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనము పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మరి ఎప్పుడైతే మనము పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ని కంప్లీట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ పైన మనకు ఒక కమాండింగ్ వచ్చిందో, సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్, ఎందుకు మనం చదువుతున్నాం? సో పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది ఒక పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ని మనకు బిహేవియర్ చేస్తుంది అండి. పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీని మనం తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి అసెంబ్లీలో కూడా చూస్తుంటామండి. స్టార్టింగ్ లోనేమో షార్ట్ గా ఉండే అబ్బాయిని నిల్చోబెట్టి నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వాళ్ళని మనం సెట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనకు అసెంబ్లీలో కూడా స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు? ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో స్టాండ్ అయి ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పీరియాడిసిటీ. సో హియర్ ఇస్ ఆల్సో either decreasing or increasing. So here one periodic function is there, one periodic property is there. So that is the atomic size or atomic radius. In a top to bottom in the group, what happened? So what is observed here? So atomic size or atomic radius will be gradually increases, right? That's all. So very very important in a group. So how to changes the periodic radius, how to changes the atomic radius or size in the group? In a top to bottom, atomic size or atomic radius will be gradually increases. That is called as the periodicity or periodic function. Next you will go to in a period. So why that increases here? Right. For example, so you have choose that this hydrogen. So how would hydrogen atomic number is 1, means outermost configuration is 1s1. Here lithium is 2s1. Here 3s1, 4s1, 5s1, 6s1. Right. So 1, 2, 3 is nothing but it is the principal quantum number. So we'll go to Niels Bohr theorem. The nucleus, first shell, second shell, third shell, fourth shell, fifth shell, sixth shell, seventh shell, right? So first shell means the radius only this much. Second shell, so atomic radius gradually increases, right? In a group, top to bottom, atomic size or atomic radius increases because of outermost electron entered into the different shells. Outermost electron enter to the different shell. That's why atomic size increases in a group. For example, you will go to the period. So left to right, what happened? Atomic size or atomic radius gradually decreases. Clear? So why here? So lithium, if we will have take that any one period, so we will check the second period. So here lithium atomic number is 3, right? So what is the configuration here? 1s2, 2s1. Beryllium 1s2, 2s2. So boron 1s2, 2s2, 2p1, right? So here next 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3. So last final, whenever write down here neon 1s2, 2s2, 2p6, right? 2p6. So very very important here one concept. So in a period we'll write down neon 1s2, 1s2, 2s2, 2p6. In a period, the first lithium, the outermost electron into the second shell, right? So second shell loki enter ayindandi. So అదే పీరియడ్ లో మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ షెల్ లోకి వస్తున్నాయి అంటే సేమ్ షెల్ అండి, మీన్స్ సెకండ్ షెల్ లోకి వస్తున్నాయి. ఎప్పుడైతే సెకండ్ షెల్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయో, సో మరి ఇక్కడ న్యూక్లియస్, ఐడియా ఆటామిక్ స్ట్రక్చర్, న్యూక్లియస్ లో ఏముంటున్నాను ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనేది స్టోరీ, రైట్? సో whenever electrons are entered to the outermost shell, so whenever that number of electrons enter to the outermost shell, what happened? That electron density is more, means negative charges are more.
సో నెగిటివ్ చార్జెస్ ఎన్ని ఉంటే లోపల కూడా ఏమైతే పాజిటివ్ చార్జెస్ అన్నీ ఉంటాయి, రైట్? సో వెనెవర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇస్ మోర్, వాట్ హ్యాపెన్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ టు ద న్యూక్లియస్. సో ఇంత పెద్దగా ఉండేయండి సైజ్, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇంత ఉన్నాయి. సో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనాయి, న్యూక్లియస్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇంత పెద్ద సైజ్ ఉండేది ఏమైంది, సైజ్ తగ్గుతూ తగ్గుతూ వచ్చేసింది, గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్ because of more electron density in outermost shell. Due to these outermost shell of these electrons attracted towards to the center of the nucleus, that's why the size of the nucleus will be decreases. That's all. Okay, so in a group, top to bottom atomic radius what happened, increases. In a period, atomic size what happened, decreases. That's all. Because of in a group, entering to the electrons are enter in different shells. So first shell లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ షెల్ లో, థర్డ్ షెల్ లో, ఫోర్త్ షెల్ లో. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ షెల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయో ఆటమిక్ సైజ్ ఏమవుతుందండి, ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. కానీ పీరియడ్ లో ఏమవుతుంది, వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏదైతే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందో, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఉందో, ఆ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది, సేమ్ షెల్ లోకి వచ్చేసింది. సేమ్ షెల్ లోకి వచ్చింది అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరిగింది. Okay, whenever that density of electrons are increases, what happened, that electrons are attracted towards to the nucleus. So అవన్నీ కూడా న్యూక్లియస్ వైపు అట్రాక్ట్ కావడం వలన ఫైనల్ గా సైజ్ ఏమైందండి, డిక్రీజింగ్ అయింది. Okay, so that's all very important. So how to changes the atomic radius or atomic size in a group and period. In a group, top to bottom atomic size or radius will be gradually increases because of outermost electron enter to the different shell. That's all. In a period, in a left to right, left to right, atomic size will be gradually decreases because outermost electrons are enter to the same shell. That's why electron density increases in the outer shell. That electrons are attracted towards to the center of the nucleus. Finally, atomic size will be decreases. Okay, so the most important thing, how to changes this atomic radius in a group and period. Yes. So this is the periodic table. Periodic table, right? Very important. సో మీకు అట్లీస్ట్ చదవకపోయినా ఈ గ్రాఫ్స్ చూస్తే కూడా అర్థమవుతుందనే ఉద్దేశంతో మీ గ్రాఫ్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, సో ఇన్ ఏ గ్రూప్ మీన్స్ టాప్ టు బాటమ్. సో అటామిక్ సైజ్ ఏమైందండి, ఇంక్రీజెస్. ఇన్ ఏ పీరియడ్ అటామిక్ సైజ్ ఏమైంది, డిక్రీజింగ్ అయింది. కానీ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఏమైంది, ఇంక్రీజింగ్ అయింది. అంతే కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ అయిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమైంది, ఇంక్రీజింగ్ అయింది. జనరల్ ఫినామినా అండి. సో హౌ టు చేంజెస్ దిస్ అటామిక్ రేడియస్ and atomic size in the group and period. So very important. So some exceptions are there, but మనం జనరల్ గా మనం మాట్లాడుతున్నామండి ఇక్కడ, రైట్? సో very important. Atomic number versus atomic radius. Atomic number versus atomic radius. How to changes this atomic radius in a group and periods. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే గ్రూప్ తీసుకున్నాను, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ద లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం అండ్ సీజియం అండ్ ఫ్రాన్షియం. సో విచ్ గ్రూప్ దిస్ వన్? ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అండి. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో సో ఆటమిక్ సైజ్ ఏమైందండి, ఆటమిక్ రేడియస్ ఏమైంది, ఇంక్రీజింగ్ అయింది. కాబట్టి ఇన్ ఏ పీరియాడిక్ టేబుల్ హైయెస్ట్ ఆటమిక్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ సీజియం. very important. Okay, so highest atomic size of the element in the periodic table is cesium, that is 262 picometers. So you know picometer, so 1 picometer equals to, yes, 10 to the power of minus 12 meters. Okay, right. The next one, you have taken the halogens. These are seventh A group elements. These are called as halogens. What are they? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. In a top to bottom, in a group, atomic radius gradually what happened, increases. That's all. So you have conclude either in a group, you have take that any one element in a top to bottom, atomic size or atomic radius gradually increases. That's all. In case of period, so you have take the second period. This is the second period of elements. What are the second period element? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So whenever to this is the atomic number, atomic radius, atomic number. So here in left to right, atomic number what happened, increases.
atomic number increases. So means this is called as period. In a second period, left to right, atomic radius, what happened? Decreases. Atomic radius will be decreases. So very important. The graphs, in case of graphs, are represented. Okay, so which is the graph? Okay, so what you will understand in this graph? In a period, left to right, atomic size or atomic radius will be decreases. In a group, top to bottom, atomic radius increases. That's all. Very important. Okay, so here three types of atomic radiuses are there. The first one is covalent radius, metallic radius, and van der Waals radius. The largest distance of is covalent radius. The minimum is metallic radius. Minimum means middle of this radius is metallic radius is very short, means distance very shorter distance are there. Second one is covalent. The last one is van der Waals. Okay, weak forces are van der Waals forces. Right? So very important concept here. So atomic radius, how to changes this atomic radius in a group and period. Okay, with graphical representation. With the graphical representation, very important, right? So means atomic radius, how to changes this atomic radius in a groups and periods. Okay. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫిగర్స్ చూస్తూ ఉన్నా సరే మీకు ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా తెలిసిపోవాలండి. పెద్ద మీరు స్టడీస్ చేయకపోయినా జస్ట్ ఒక విజువలైజేషన్ లో మీకు కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్లైడ్స్ ని ప్రిపేర్ చేశాను నేను. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎస్. Yeah. Next series, see, this is the 4F series. This is called as also called as a 4F series. What is called 4F series? 4F series. This is also called as lanthanides. Lanthanides. Okay. Yes. So lanthanide, the first element of the lanthanide is cerium. Cerium. So cerium to lutetium. Cerium to lutetium. Okay, so here, so yeah, up to 71. So 58 to 71, atomic number here 58 to 71. So cerium to lutetium, what happened? So these atomic radius gradually decreases. Very important. Gradually decreases. So in a period, in a series, atomic number whenever to increase in a 4F series or 5F series, what happened here? Atomic radius gradually decreases. That is the very important. So question is there. So which is the very small atomic radius of this 4F group అని అంటాడండి. సో ఇక్కడ 4F group లో smallest atomic radius ఉన్నది ఏంది ఇక్కడ మనకు? Lutetium. Very important. Okay, right. So the 4F series, these are called so lanthanides. So that's why so electrons are clouded into the lutetium. That time the atomic size gradually decreases. Means for example, cerium size is this much. Next, okay, next one. So this atomic size will be gradually decreases in this 4F series. Yes, atomic size gradually decreases. Okay, so whenever this atomic size gradually decreases, that time one phenomena is formed that is called as lanthanide contractions. Lanthanide contraction, that is another topic. But here in a 4F series, it left to right atomic radius. How to changes the atomic radius in a lanthanides? In a left to right atomic radius will be gradually decreases. Very important. Right. Next periodic property. Next periodic property is ionization energy or ionization potential. So before ionization potential, again to atomic radius or atomic size. Okay, so three type of atomic sizes are there: covalent atomic radius, metallic atomic radius, and van der Waals atomic radius. How to calculate that atomic radius? Next one is how to changes the atomic radius in a group and period in the periodic table. That is a very important concept. Next, we'll coming to this next periodic function is ionization potential, ionization energy or ionization potential. So for example, you know photoelectric effect in a physics, photoelectric effect. So any one surface metal,
any one surface metal, especially alkali metals. So alkali metals are highly reactive, right? So whenever this photoelectric effect, so whenever so I have take that any one alkali metal, when the photon electron or photoelectrons are whenever two incidents on the surface, what happened? The surface electrons are ejected from the surface, ejected from the metals. Okay, so this is the incident frequency. Okay, how much energy to required to removal of electron from the surface, that is the threshold frequency. Then some amount of photons are emitted or ejected from this surface, that is called as kinetic energy, right? సో మనం కూడా చూడండి, ఒక సర్ఫేస్ ని మనము మన హ్యాండ్ తోటి ఒక హ్యాండ్ ని ఇంకొక హ్యాండ్ తో ఇలా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసామండి. వాట్ హ్యాపెండ్? సమ్ హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్, రైట్? సో ఎందుకు అలా అవుతుంది? ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసావో దీని యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఏమవుతుందండి, సమ్ ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ బాగా మీరు ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సమ్ హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. సో హీట్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కైనెటిక్ థియరీ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. కేఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటామండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎంత సైన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము నేలపై కూడా నడుస్తూ కింద పడేసి బాగా లాగారనుకో మనకు హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు హీట్ ఎక్కుతుందండి? సో వెన్ ఎవర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ applied on this object, what happened? Temperature will be increases. Means kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature, right? Absolute temperature, yes. So absolute temperature, yes. So here solar radiation, it is also called as a kinetic energy. So different type of waves are there in solar energy. Okay, that are called as electromagnetic waves. So all type of waves are there. So visible rays, IR rays, microwaves. So you have taken any one rays. So this is a solar energy. Whenever two incident on this atom, what happened? One electron will be removed from the outermost shell of the atom. So that's why it's called as, so one definition it is there, the minimum energy required to removal of electron from the outermost gaseous atom, that is called as ionization energy. Very, very important, ionization energy. So minimum energy required to removal of electron from the outermost shell of gaseous atom, that energy is called as ionization energy or ionization potential. So that time what happened? You will go to this before this lab. So just we'll go to again to atomic structure. So in the center of the nucleus is there. The nucleus consisting of the protons and neutrons and mesons. Okay. So all these electrons are revolve around the circulation of the nucleus, right? Next concept, the number of electrons are equal to the number of protons. Whenever one electron will be removed, what happened? The number of positive charges are increases. That's all. Okay, so whenever one electron will be removed from the outermost shell of the gaseous atom, what happened? That atom to get the positive charge. Clear? So why? So here the number of electrons are equal to the number of protons. That's why that elements to exist in the positive charges. For example, you have to take that any one metal. So metal is denoted by M. So whenever to lose that one electron, what happened? So to form the one positive charge. So one electron will be loose. How much energy required to removal of these electrons? That energy is called as ionization potential or ionization energy. Potential means nothing but storage of energy is called as a potential energy, right? So that's why the name is called as potential energy. Ionization potential. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క ఆటమ్ లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది స్టేబుల్ గా ఒక రకమైన స్టేబుల్ ఉందండి, స్టేబుల్ అయి ఉంది, రైట్? ఆ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం కోసం కావాల్సిన మినిమం ఎనర్జీని మనం ఏమంటున్నాం? అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, రైట్? సో ఇక్కడ అదే అంటున్నామండి. సో ద నీడ్ టు రిమూవల్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ కాల్డ్ as అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? The next one is how to changes the ionization energy in a group and period in the periodic table. That is a very very important. So before that, go to topic. So which type of factors to affecting the ionization energy? Very very important. Some factors are affected from this ionization energy. The first one is effective nuclear number. Effective nuclear number. So in case the nuclear charge increases, what happened?
ionization energy will be increases. That's all. So that's why here effective nuclear charge increases, ionization energy also increases. Very, very important. So some more examples are given here. Magnesium atom is there. Okay, magnesium ion is there. Okay, so which is the more effective nuclear charge? More effective nuclear charge. Just to listen. So you know magnesium. This is the magnesium. Magnesium atomic number is 12, right? So what are the configuration of this magnesium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Yes, 3s2. Total, how many electrons are there? 12 electrons. 12 electrons are there. Okay. Right. So in case of first ionization energy means to removal of one electron from the magnesium means that is Mg plus. Mg plus. Okay. So what is the configuration of this Mg plus 2? Mg plus 1 electron is removed, right? So that time here. So this is the completely neon configuration. Neon means 10 electrons. So outermost electron is 3s1. So in case of you write down again to another configuration. So that is called as second ionization energy. This is the ionization, first ionization energy, the second ionization energy. So whenever to apply it, so excess of energy, what happened? So removal of one electron from Mg plus ion to get another charge, Mg2 plus charges. Okay. So here, so what is the outermost electrons here? 2 and 8 and 2. So 2 plus 8. First shell, how many electrons? 2 electrons. Second shell is 8. Third shell is 2. Total 12 electrons are there. That atomic number is 12. But here, okay, right. So here, how many electrons are there? 2, 8, 1. Okay. So here, how many electrons are there here? 2, 8. Means the outermost shell is 8. 8 means octet. Octet means stable. Stable means that that ions or that elements are not participating in the chemical bond. So more stable, right? So here means, so here 8 means octet rule. So magnesium 2, 8, 2, 8, 2 electrons. That is the first ionization energy. That's the first ionization energy. This is the second ionization energy. What happened? So how many electrons are there in the outermost shell? Here 12 electrons are there. How many protons are there? 12 protons are there. Please to remember. Okay, so means 12 positive charges, 12 negative charges. Both are equal. Chalo. Next, one electron is removed. Means how many protons are there here? 12 protons are there. But how many electrons are there here? 11 electrons are there. 12 protons, 11 electrons. All the electrons are attracted to the nucleus. Right? So ఇక్కడ 12 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 11 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అట్రాక్షన్ పవర్ ఫామ్ అయిపోయిందండి. ఇక నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ 12 protons ఉన్నాయి. బట్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి? ఇక్కడ 10 electrons ఉన్నాయండి. These 10 electrons are completely attracted to the nucleus. కంపారిజన్ చేస్తే ఇక్కడనేమో ఈక్వల్ గా ఉన్నాయండి. ఇక్కడనేమో ఇంకా అట్రాక్షన్ పవర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా అట్రాక్షన్ పవర్ ఎక్కువ అయిపోయిందండి. అంటే దేనికి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే సెకండ్ వన్. సో సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ మోర్ గ్రేటర్ దెన్ ద ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ థర్డ్, ఒకవేళ థర్డ్ వన్ ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అల్యూమినియమే తీసుకున్నాం. అల్యూమినియం. సో Al+3 గ్రేటర్ దెన్ Al2+ గ్రేటర్ దెన్ Al+. సో దేనికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అంటే, సో దేనికైతే మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దానికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ మోర్. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నా. సో ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ionization energy or ionization potential is directly proportional to effective nuclear charge. Effective nuclear charge గనక ఉంటే దానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాడండి. సో అప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్,
Fe3 plus, Fe2 plus ఉంది, Fe2 plus ఉంది. దేనికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అంటాడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు కొద్దిగా మీకు స్పెషల్ కేసెస్ కొంచెం చెప్తాను మీకు కొద్దిగా. ఓకే రైట్, కొన్ని చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ స్మాల్ తీసుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో పొటాషియం గ్రేటర్ దెన్ పొటాషియం. సో విచ్ ఇస్ ద మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? పొటాషియం అనేది మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్, సో కాల్షియం 2+ ఇస్ మోర్ గ్రేటర్ దెన్ ద కాల్షియం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. సో నియాన్ తీసుకుంటున్నానండి, నియాన్. Okay, so in case of effective nuclear charge increases, what happened? Ionization energy also increases. So yes, so whenever to practice the number of bits, okay, so all are same number of electrons are there. That is called as isoelectronic system. Any one ions or elements, if the same number of electrons are present, that is isoelectronic system. These are called as isoelectronic systems. Okay, for example, one isoelectronic pair is there. See, right? So neon is there. So sodium plus ion, then magnesium plus 2 ion. So here effective nuclear charge increases, but all our 10 electrons are present. So which is the more ionization energy? That is Mg2+ is more ionization energy than comparison with sodium plus and neon. So very important. Ionization energy. So how to affect the ionization energy? Ionization energy is directly proportional to the effective nuclear charge. In case of more effective nuclear charge, that ions are contain more ionization energies, right? So here very important, right? The next one is shielding effect or screening effect. And next one is penetration power. So very important here. S character whenever to increases, what happened? That ionization energy is also increases. For example, one example is given. Very important. Your competitive exams. You know, organic chemistry, alkane, so alkyne. So the basic knowledge, alkyne. So you know, this is the triple bond, double bond, and single bond. Okay, so here single bond is there between the carbon and carbon, single bond. So here double bonds are present between this carbon atom, double bond. Here triple bonds are present between these two carbon atoms. Okay, so you know, this is a hybridization, the sp3 hybridization, tetrahedral geometry. So sp2 hybridization, so sp hybridization. Okay, so the character, S character is completely changes here. 75% of S character. So here 66.6, yeah. Okay, yes. So S character is 25%, right? Only 1/4 into 100, 25% is character, right? So completely in 3. Okay, so 3/4, 1/3, 33.33% of his character. So here 50% of his character. So when the S character increases, what happened? So ionization potential will be increases. Okay, so which is the more ionization energy? So which organic compounds are contain more ionization energy? That is, alkynes are more greater than the alkenes and alkanes. Very important. Means here one factor is there. How to changes ionization potential in these hydrocarbons? So in case of alkynes, alkenes, alkanes. So this is called as, so one effect is there, that is called as a penetration power. So penetration power is depends on this S character and P character and D character and F character. So S orbital, in case of S character is more, that is the penetration power is more, that compounds are contain more ionization potential. Means S
is greater than P is greater than D is greater than F. Okay. The next one is size. Very, very important. We will go to in atomic size in a group and period. So already previous class. Okay. So in a group, for example, first A group elements, what are there here? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium, right? So your atomic size increases. Atomic size gradually increases in a group top to bottom, right? Yes. So your nucleus very short distance is there here, nucleus very long distance. So that's why these electrons are very weak attraction between this, the nucleus and outermost shell. So you know Coulomb attraction force, F equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by R square. So that is a physics phenomena. So here, whenever to distance increases, what happened? Force is less. Means easily to remove from the outermost electron from this gaseous state of the atom. Means in a group, top to bottom, so ionization energy, what happened? Decreases. Ionization potential will be decreases in a group top to bottom because of atomic radius increases. So whenever atomic radius increases, easily to remove. So outer size increasing అయింది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి? గ్రూప్ లో టాప్ టు బాటమ్ కుదుస్తాయి. అదే పీరియడ్ లో మనం ఏం చెప్పాం? సో ఇక్కడ మనకు సైజ్ ఏమైందండి? ఇంకా గ్రాడ్యువల్ ఇంకేమైంది? ఇంకా డిక్రీజింగ్ అవుతూ వచ్చింది కదా. సో ఇట్లా మనకి ఇంకా డిక్రీజింగ్ అవుతూ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ కి ఏమైంది? ఇంకా అట్రాక్షన్ పవర్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టం. కాబట్టి హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ హీలియం. ఎస్. In a periodic table. So which element is contain maximum ionization potential? Helium. Okay. So very, very important. So because of very small size and also fulfilled of these orbitals, s orbitals are fulfilled in a helium. What is the atomic number of helium? 2. So what is the configuration of helium? 1s2. So that's why helium is a more stable. So comparison with another inert gases, means helium, neon, argon, krypton, xenon. Okay. So these are the inert gases. Helium more ionization energy. Okay. So finally to remember, so this ionization energy, it is depends on the some factors. The first one is atomic size. So atomic size increases, what happened? Ionization energy decreases in a group. For example, in a period, atomic size decreases. That's why ionization energy is more. Okay. So highest size of this element in the periodic table is cesium. That's why cesium is contain low ionization energy or low ionization potential. Very, very important to remember. So ionization energy or ionization potential. So third one is more greater than the second one. Then is greater than first one. So చాలా సార్లు ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడండి. So what is the correct statement of ionization potential? Okay, in a first, second, third level. So I2 is greater than I1, like that options are given. So I3 is greater than I2 is greater than I1. So I3 is a more greater than the I2 and I1. Okay, so that ionization energy will be changes. The next one is, this is ionization energy. It is depends on this, what is called, so screening effect and shielding effect. Means that is nothing but here off field and fulfilled orbitals. So one stability is also explained to the ionization energy. So off field and fulfilled orbitals, for example here, yes. So you have to take this second period of this element. What are the period? Second period of the element. Okay. So yes, lithium, beryllium, magnesium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, okay, oxygen, sulfur, oxygen, chlorine, okay, and neon. So lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon, right? So these are this second period of this element. So total how many elements are there? 8 elements. So whenever you write down this configuration, so helium, lithium, what is the atomic number of lithium? 3, right? 3 means 1s2, 2s1. So here beryllium 4, 1s2, 2s2. Boron 1s2,
2s2 2p1. Next carbon 1s2 2s2 Next nitrogen 1s2 Oxygen 1s2 Fluorine 1s2 Final. So neon is 1s2 Very, very important. So how to changes ionization energy in the second period. Okay, so very, very important here. That is the atomic structure. One concept is there. What is called Hobbo rules are there, Hund rules, and Pauli exclusive principles are there, right? Hund rule. So according to the Hund rule, off-filled and full-filled orbitals are more stable than unfilled orbitals. Yes, off-filled or full-filled orbitals are more stable. Means to remember first of all, in case in general. So what you will understand here in general, in a period, left to right, ionization energy increases in general, right? So the general phenomena, this is the ionization energy. But here, one concept is there, off-filled and full-filled orbitals are more stable than unfilled orbitals. See here, so p orbitals are off-filled is there, 1s2, 2s2, 2p3, means off-filled orbitals are there, so more stable. Then here, last one is full-filled orbitals are there. Yes, that is also more stable. So whenever to stability of this element, so what happened? There cannot be removal of electron from the outermost gaseous atom, right? So here, in general, this is the general phenomena. But so comparison with the boron and beryllium atom is 1s2 2s2 means complete field of s orbitals, right? So that's why. So here comparison with boron, beryllium is more stable. So here s orbitals are full filled means full filled orbitals and off filled orbitals are more stable than unfilled orbitals, right? That's why here, so to change this configuration, this is change with the stability. So lithium is yes. Next one is what is called here boron. Next one is beryllium is more stable. Then carbon. So compared to here carbon, then oxygen. So again nitrogen is more stable than oxygen. Then will comes to fluorine. The last one is neon. Very, very important. Either NEET and IIT examination. Okay, so which is the more ionization energy? So which is the more ionization energy? So a comparison with the boron and beryllium. Beryllium is more stable than boron because of full filled orbitals are there. S orbitals are completely filled here. Then nitrogen and oxygen. So why that nitrogen is more stable than oxygen? Nitrogen element is off-filled. Off-filled orbitals are more stable than unfilled orbitals. So then comparison with the ascending and descending order will be changes in the two cases. Very, very important in the competitive exam. Either NEET and IIT and JEE. Very, very important. So how to changes in the ionization energy in the second period. Okay. So you can observe cheyali. ఇక్కడ బెరీలియం అనేది 2s ఆర్బిటాల్లో ఫుల్ఫిల్ అయిపోయిందండి. సెకండ్ థింగ్ ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే నైట్రోజన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p3 p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అగైన్ టు 3 సబ్ ఆర్బిటాల్స్, రైట్? సో p ఆర్బిటాల్స్ అనేవి యాక్చువల్గా 6 ఉండాలి, అందులో 3 ఫిల్ అయినాయి. అంటే ఆఫ్ ఫీల్డ్ అండ్ ఫుల్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ అన్ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్స్. దట్స్ వై సో you write down the configuration. Nitrogen element is more stable than oxygen. Nitrogen element is more stable than oxygen due to the, so according to the Hund's rule. Okay, which rule is followed? Hund's rule. According to the Hund's rule, off-filled and full-filled orbitals are more stable than unfilled orbitals. Very, very important. So, ఈ ఒక క్వశ్చన్ అనేది మీకు నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లో, ఓకే, సో అదే విధంగా జేఈ ఎగ్జామినేషన్ లో రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మీరు దీని ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. ద సెకండ్ పీరియడ్. Okay, so very, very important. So what are the factors to affecting the ionization energy? So one factor is there. So here off field and means to the stability. So for example, you get the stability, they can be does not what is called
does not excited to the another states. So whenever to get stability, so you sit down, right? They can be exposed, they can be jump to any directions. Okay, so here that is called as the ionization energy. So here ionization energy means the minimum energy to required to removal of electron from the outermost gaseous shell of the atom. That is called as ionization energy. So which factors to affecting to the ionization energy? These factors are affected. The first one is effective nuclear number, very important. So in case of the effective nuclear charge increases, what happened? The ionization energy increases. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో దీన్ని బేస్ చేసుకొని చాలా సార్లు ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడండి. సో వై దట్ Mg+2 ion is more ionized than magnesium ion. సో Mg+2 ion అనేది ఏమి ఎక్కువ ఉంటుందండి? న్యూక్లియర్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్, దట్ ion or that element is contained to more ionization potential, right? The next one is screening effect or shielding effect. Okay, so SPDF orbitals also, so same like. So then next one is the penetration power or the attraction power. In case of S character is increases, so what happens? The penetration power will be increases. Alkene, alkane, alkyne. So దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ ఇస్తాడండి, either triple bond, double bond or single bond. సో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉందంటే ఏమని చెప్పాలి? ఎస్ క్యారెక్టర్ 50%. ఓకే, డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఏమని చెప్పాను? 33.3%. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే 25%, right? So in case of single bond tetrahedral, double bond plane of geometry. In case of triple bond linear. So that is the not important here. So in case of S character increases, what happened? The penetration power more. Penetration power more means what you will understand here? Ionization energy is also more. The last one is size. In case of atomic size increases, what happened? Easy to removal of electron from the outermost shell, means ionization energy more, means inversely proportional, right? Okay, so what is the relation between this ionization energy versus atomic radius or size? So inversely proportional. So both of the two is the directly proportional. Number one is the effective nuclear number. Number two is penetration power. Two is the indirectly proportional shielding effect. Okay, so our screening effect. Okay, the next one is what is called here? So atomic size or atomic radius. So this is the second periodic function. So how to changes the periodic functions in the periodic table? Number one is atomic radius. Number two is ionization potential. Okay, so very important concept. So you go to in this IIT and NEET, very expected question. So ionization energy, how to changes in ionization energy in the group and period. In your left to right, that is called as a period. In your top to bottom, that is group, right? Yes. See, before I explain the second period, very important, the NEET and IIT examinations. Yes. How to changes this ionization energy in a second period? In general, second period ionization energy gradually increases, means it is a straight line, right? But here, so changes the ionization energy. So very important thing. So nitrogen is more stable than oxygen, and also beryllium is more stable or more ionization energy than boron. Most expected questions. So before I will write them this equations also. So sometime you will go to an IIT mains and advanced. Okay, advanced, some IIT JEE advanced. So some questions are expected. So which is this graph? So beryllium and nitrogen is more expected than remaining elements. So what happened? These elements are full filled. These elements are half filled orbitals are more stable than unfilled orbitals. This is ionization energy. So ఈ గ్రాఫ్ చూసి కూడా మీరు ఈజీగా మీరు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో మీ గ్రాఫ్ ను రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానండి. క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, సెకండ్ పీరియడ్ లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎట్లా చేంజ్ అయింది? సో ఇన్ జనరల్ గా పీరియడ్ లో ఏం కావాలి? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ కావాలి. కానీ ఏమైందండి ఇక్కడ స్పెషల్ గా ఇంక్రీజింగ్ కాకుండా లిథియం నుంచి బెరీలియంకి ఇంక్రీజ్ బెరీలియంకి ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత బోరాన్కి ఏమైంది? డిక్రీజింగ్ అయింది. తర్వాత కార్బన్ పెరిగింది, నైట్రోజన్ కి ఇంక్రీజింగ్ అయింది, తర్వాత మళ్ళీ ఆక్సిజన్ కి ఏమైంది? డిక్రీజింగ్ అయింది, దెన్ ఇంక్రీజింగ్ అవుతూ వచ్చింది. కాబట్టి ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవ్వలేదు. రీజన్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాను? బెరీలియంలో ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది,
then nitrogen lo p orbital off filled అయింది. Means off filled and full filled orbitals are more stable than unfilled orbitals. Okay, that is the Hund's rule. Okay, yes. Electron affinity, the next periodic property is electron affinity. The two properties are our number one is atomic radius or size, number two ionization energy. The third periodic property is electron affinity. Okay, so the energy released or observed when the electron is added to the gaseous atom. సో ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని గనక గ్యాసియస్ ఆటమ్ కి యాడ్ చేస్తే ఎంత ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుందో లేదా రిలీజ్ అవుతుందో దాని యొక్క ఎనర్జీని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఎఫినిటీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సో ఎఫిషియన్సీని ఉండడం అని మీనింగ్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటిది ద ఎనర్జీ రిలీజ్. సో ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ద ఎనర్జీ రిలీజ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ when the electron is added to the gaseous atom. Okay, so how much energy is released, okay, or observed, that amount of energy is called as electron affinity. Yes. Okay, so in general what happened, so already in outermost electron is so different shells are there. For example, you have to take that any one atom, so one element is there, that is the fluorine. You know, fluorine atomic number is 9. How many protons are there in the fluorine? 9 protons are there. How many electrons are there? 9 electrons. Okay, so we'll write down the configuration. The first shell is 2 electrons are there. Okay, second shell, okay, 2s2 2p5. Okay, what is the configuration of this fluorine? Fluorine is 1s2 2s2 2p5. Means first shell, how many electrons are there? 2 electrons. In seventh shell, second shell, how many electrons are there? 7 electrons are there. These 7 electrons are revolved in this in a outermost shell. One is the s orbital, another one is the p orbital, the spherical shape and dumbbell shape, right? Whenever one electron is added, what happened? Already electrons are negative charges. Whenever one electron is added, electron is also negative, that is the repulsion. So when the electron is added, this is the gaseous atom, what happened? Some amount of energy will be released. That is called as exothermic reactions. You know, chemical reactions are two types, right? In case of any one reaction is carried out, if the energy will be released on the reaction, that is called as exothermic. In case of energy will be observed, that is endothermic reaction, right? So in the exothermic reaction, delta H, okay, enthalpy, delta H, the change in enthalpy equal to negative tau. In case of delta H is negative, that is called as what is called exothermic reactions. Exothermic reaction. In case of delta H is positive, that is endothermic reaction. So for example, మనం వాటర్ ని హీట్ చేయాలనుకున్నామండి. ఏం చేస్తున్నాము, హీట్ ఎనర్జీని అందిస్తున్నాం వాటర్ కి. అప్పుడు వాటర్ ఏమవుతుంది, నెమ్మదిగా హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని దెన్ బాయిల్ కావడమా ఏదో జరుగుతుంది, రైట్? సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేసినాయి, హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్ప్షన్ చేసినాయండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ ఉందండి, అట్మాస్ఫియర్ లో నైట్రోజన్ ఉంది. దీనికి మనం ఆక్సిజన్ కలుపుతామని చూస్తే కలుస్తాయి అంటే కలవండి. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ మోర్ స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇస్ కంటైన్ ట్రిపుల్ బాండ్, ఆక్సిజన్ ఇస్ ఆల్సో కంటైన్ డబుల్ బాండ్, బోత్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ స్టేబుల్. బట్ పర్టికులర్ గా రియాక్టర్ లో దీన్ని వేసి మనము రెండింటిని హీట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే, దీనికి ఏం చేస్తామంటే సమ్ హీట్ ఎనర్జీని అప్లై చేస్తామంటే అప్పుడు మనకు కామన్ గా ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అయిందండి, రైట్? సో ఇది అంత ఈజీగా అవుతుంది అంటే అవ్వదు. అంటే ఏం చేస్తున్నావు, టు అప్లై ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ, దట్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, దట్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఏమనాలి, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, ఎనీ వన్ రియాక్షన్ కనుక హీట్ అనేది అవసరమైతే దాన్ని ఏమనాలి, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఇఫ్ యు హావ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, that reactions are called as endothermic reaction. So in case of heat energy released on the chemical reaction, for example, మనము ఒక సున్నం తీసుకున్నామండి, లైమ్. ఓకే, when the lime is dissolved into the water, లైమ్ తీసుకెళ్ళి వాటర్ లో వేసినాం, వాట్ హ్యాపెండ్? వెంటనే కంటైనర్ ఏమైతుందంటే హీట్ అవుతుంది, రైట్? సో లైమ్ ఏం చేస్తుంది, హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఏం చేయలేదు మనం, ఐఎమ్ నాట్ అప్లై టు ఎనీ హీట్ ఎనర్జీ. వాట్ హ్యాపెండ్, whenever that lime dissolved into the water, what happens, some amount of heat energy will be released. That is called as exothermic reaction. Chalo, right? So in case of exothermic reaction, delta H is always negative. Endothermic reaction, delta H is always positive.
సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొచ్చి కలుపుదాం అనుకున్నాం, సాధ్యం కాదండి. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ కలిపినాం అనుకో, రెండింటి మధ్యలో ఏమవుతుంది, సమ్ రిపల్షన్స్ ఫామ్ అయ్యి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్, డెల్టా హెచ్ ఇస్ ద నెగిటివ్. సో డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు -238 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే డెల్టా హెచ్ ఏమని చెప్తున్నాం, నెగిటివ్, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కనుక అబ్జర్వ్ అయితే దాన్ని ఏమనాలి, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్, లైమ్ విత్ వాటర్, సున్నానికి నీళ్లు కలిపినాం, మనం ఏమి హీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సున్నానికి నీళ్లు కలిపే వరకు ఏమవుతుంది, ఆ కంటైనర్ బాగా హీట్ ఎక్కుతుంది. ఏమవుతుంది, హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, రైట్? In even reaction, heat energy will be released. That reaction is called as exothermic reaction. That is delta H equal to negative అని చెప్పాలి, right? So how to changes of electron affinity in the group and period. How to changes in the electron affinity in the group and period. For example, so we have checked that, yes, yeah. So we'll go to the periodic table. Yes. We'll go to the periodic table. Atomic size in a top to bottom, what happened? Increases. Atomic size, what happened? Increases. Okay. So in case of any one electron is added, so here already atomic size is large. Okay. Outermost electrons, how many protons are there? That much of electrons are there, right? Whenever electron is added, what happens? Some amount of energy will be released. That's why, so ionization means electron affinity decreases from top to bottom in a group. That's all. సో ఫస్ట్ నీకు అటామిక్ సైజ్ అనేది కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. అటామిక్ సైజ్ గ్రూప్ లో టాప్ టు బాటమ్ ఏమైందని చెప్పిన, ఇంక్రీజింగ్ అయింది చెప్పినాం. అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఏమైందండి ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజియం చూస్తే 55 ఉందండి అటామిక్ నెంబర్. అంటే న్యూక్లియస్ లో ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 55 ఉన్నాయి. అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 55 ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ 55 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకేమైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొచ్చి పెడదాం అనుకున్నాం, ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ whenever 2 electrons added to the gaseous atom, either amount of energy either released or observed, that energy is called as electron affinity. In a group, top to bottom, ionization, electron affinity will be decreases. In a period, what happened? So quite opposite. So which is the highest electron affinity of the element? Most important, that is the lithium. Sorry, chlorine. Chlorine is more electron affinity than fluorine. In general, more electron affinity of the group is 7th A group element. Because for example, 7th A group element. So whenever to check the 7th A group, 7th A group elements is also called as what? Halogens. Halogens. So why that call of name is halogen? These elements are often extracted from the sea salts. Yes. సో ఇప్పుడు మనం సముద్రపు నీటి నుంచి ఉప్పు అంటాం కదా, సో దాట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ని మనం హాలోజన్స్ అంటున్నాం. వాట్ ఆర్ ద హాలోజన్స్? ఆర్ దేర్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, iodine, right? These are called as halogens. Okay. So it's the solid state of halogen is iodine. Bromine is the liquid state of halogen, liquid state. So fluorine and chlorine both are gaseous states. Gaseous state, very, very important. So bromine is the, yes, liquid state. It is also called as a red liquid. Very, very important. Red liquid. Red liquid. So especially in a Arctic room temperature, two compounds or two metals are in a liquid state. That is, one is the, mercury, the liquid state of metal. It is a metal. It is a liquid state of metal, and liquid state of non-metal. Non-metal is bromine. Very, very important. Okay, so very general phenomena. So we'll go to any competitive exam to ask every time. So what are the halogens? Why that call that name of the halogens? సో వీటికి ఎందుకు నేమ్ వచ్చిందండి? ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి తయారు చేశారంటే సీ సాల్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. సముద్రం యొక్క ఉంటుంది కానీ సీ సాల్ట్ నుంచి తయారు చేస్తారు. సీ సాల్ట్ నుంచి తయారు చేయడం వల్ల వీటికి ఏమని పేరు వచ్చిందంటే హాలోజన్స్. దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సీ సాల్ట్. దట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హాలోజన్స్. వాట్ ఆర్ ద హాలోజన్స్? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, iodine. Direct question. In a which non-metal, which of the following non-metal, the liquid state in a room temperature, at a room temperature. సో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండే నాన్ మెటల్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు? బ్రోమిన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ద రెడ్ లిక్విడ్.
ఇది ఏ కలర్ లో ఉందంటే ఏం చెప్పాలంటే రెడ్ లిక్విడ్ లో ఉంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. You know all those things, you know, mercury. Mercury, it is also liquid in state. That is the metal. So these mercury nowadays in field in the clinical thermometer and also to what is called to calculate the atmospheric pressure in a barometer, right? So why that these mercury filled into the clinical thermometer and barometer? That is the next one. So because of this mercury is contain more cohesive nature. Cohesive nature means, for example, మనం చేతిని తీసుకెళ్లి వాటర్ లో డిప్ చేసినామండి, చేతికి వాటర్ టచ్ అయితే రైట్. ఇదే చేతిని తీసుకెళ్లి నువ్వు మెర్క్యూరీలో ఫిల్ చేసినావు అనుకో, does not touch to the surface of the glass container because of that mercury molecules are attracted itself only. That's why does not touch to the glass container into the mercury. That's why these mercury filled into the clinical thermometer and barometer experiments. Chalo. So these are room temperature. So మనకు రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండే మెటల్స్ రెండే ఎలిమెంట్స్. ఒకటి ఏంటిదండి మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీ ఎట్లా ఉంటుందంటే మెటల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. నాన్ మెటల్ స్టేట్ లో ఉండేది ఏంటంటే ఏం చెప్పాలి, బ్రోమిన్. సో మరి బ్రోమిన్ అనేది చాలా డేంజరస్ కెమికల్ అండి. ఈ రోజు ల్యాబొరేటరీలో ఈ బ్రోమిన్ లిక్విడ్ ని జస్ట్ ఇట్లా మనం చేతిలో వేస్తే చాలండి, ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తారు. మామూలుగా మనం యాసిడ్ అది అంటుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, కార్బోనిక్ యాసిడ్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఆర్ దేర్. whenever to acid to expose to the human body, what happened, body completely emotionally burn out. That phenomenon is called as oxidation. What is called oxidation? But here this bromine, it is a photochemical reaction. బ్రోమిన్ గనక మన బాడీ పైన ఇట్లా ఎక్స్పోజ్ అయిన వెంటనే ఇట్లా బయటకు వస్తుందండి, కొంచెం సన్లైట్ తగిలిన ఛాన్స్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ డేంజరస్ కెమికల్. ఓకే, కమింగ్ టు ద పాయింట్, 78 group elements is also called halogens. These elements are contain more electron affinity. What is called more electron affinity? So a 78 group elements are contain more electron affinity. So which is a more electron affinity in the periodic table? There is a chlorine. So comparison with the fluorine. So in general group లో టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఏం కావాలండి, డిక్రీజ్ కావాలి. అంటే ఫ్లోరిన్ కి ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ క్లోరిన్ తక్కువ ఉంటది. క్లోరిన్ కి ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏంటిది అంటే హైయెస్ట్ దేనికి ఉందని చెప్తున్నామండి, క్లోరిన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, so the more electron affinity of the element in the periodic table is chlorine. Chlorine more electron affinity than fluorine because of fluorine is what is called small size of this atomic size in the fluorine. Because of ఇంతమంది చెప్పానండి, గ్రూప్ లో లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజ్ ఏమవుతుందండి, డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. అదే గ్రూప్ లో పీరియడ్ లో ఏమైంది, డిక్రీజింగ్ అయింది. అదే గ్రూప్ లో ఏమైంది, ఇంక్రీజింగ్ అయింది, రైట్. సో స్మాలెస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ది హాలోజన్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం, ఫ్లోరిన్. ఓకే, సో మరి ఫ్లోరిన్ కాన్ఫిగరేషన్ నాకు తెలుస్తుంది, ఫ్లోరిన్ 9, 1s2, 2s2, 2p5. అంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందులో ఉన్నాయి, సెకండ్ షెల్ లోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి స్మాలెస్ట్ సైజ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, సైజ్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా న్యూక్లియస్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు. సో కంపారిజన్ విత్ ద ఫ్లోరిన్ ఇస్ లెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఓకే, లెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. సో హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఉండేదంటే ఏం చెప్పాలండి, క్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఫ్లోరిన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. సో ఇంకా అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దేర్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు అట్రాక్టింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద గ్యాసియస్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఏదైనా సరే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక బి అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, రెండింటికి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లోనే ఉంది. మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని గనక ఈ యొక్క ఎలిమెంట్ ఎక్కువ అట్రాక్షన్ పవర్ చేసింది అనుకో, దీనికి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ అంటాం. ఇది ఒకవేళ అట్రాక్ట్ చేయలేదు అనుకో, దీనికి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తక్కువ ఉంది అని. The tendency attraction power of the gaseous state of the electrons, gaseous state of the atoms are called as a electron negativity అంటామండి. సో ఎలక్ట్రాన్ ని అట్రాక్షన్ చేసే పవర్, the tendency attraction power of the electrons from gaseous state of the atom is called as electronegativity. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయాలంటే దానికి ఏం కావాలి, నీడ్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం, ఇదే 78 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూద్దాం. 78 గ్రూప్ ఏంటిది మనకు, ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, రైట్. మరి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ చూస్తున్నామండి, కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది, 1s2, 2s2,
2p5. Small size అంటున్నాం. Small size, ఇది న్యూక్లియస్ అవుటర్ మోస్ట్. ఇగో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ షెల్, ఇది సెకండ్ షెల్ అండి. ఇది న్యూక్లియస్, ఫస్ట్ షెల్, సెకండ్ షెల్. సెకండ్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి? 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ షెల్ లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి నేను సెకండ్ షెల్ తీసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెరీలియమో లిథియమో తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం ఎలిమెంట్ తీసుకుంటానండి. మెగ్నీషియం. ఓకే, లిథియం ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను. లిథియం అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. దీని కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పండి. 1s2 2s1, రైట్. 1s2 2s1 సెకండ్ షెల్ లో ఉన్నాను. ఇది కూడా సెకండ్ షెల్ లోనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకు లిథియం ఉంది చూడండి. లిథియం ఫస్ట్ షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇక్కడ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఒక దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ ఉందండి. స్టేబుల్ కావాలంటే అవుటర్ మోస్ట్ లో ఎన్ని ఉండాలి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఫాస్ట్ గా అట్రాక్ట్ చేస్తుందండి. ఎందుకంటే దీనికి న్యూక్లియస్ సైజ్ తక్కువ ఉంటుందండి. ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, లోపల లాగేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి అట్రాక్షన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ అనేది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దెన్ సో హియర్ లిథియం, బికాస్ ఆఫ్ fluorine, the atomic size of fluorine very small and all the outermost electrons are attracted to the nucleus. So the electronegativity of the fluorine is 4. There is no units for the electronegativity. So electronegativity ki units enti antadu, very very important. The iష్టమైన units ayakana, there is no units. Highest electronegativity of this element is fluorine. So these based on this electronegativity, calculate the dipole moment, chemical bond, second lesson lo calculate chestamandi. Dipole moment, electronegativity ekkada ekku untundo dan side మనం ఆరో మార్క్ చూపిస్తుంటాం చూసారా. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దెన్ హైడ్రోజన్, ఇట్లా చూపిస్తామండి. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే నీ ఇష్టం. ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది, అమోనియా రాస్తాం కదా, ఇట్లా రాస్తాం చూడండి. అమోనియా, నైట్రోజన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దెన్ హైడ్రోజన్. సో దట్స్ వై డైపోల్ మూవ్మెంట్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుందని చెప్పేసి డైపోల్ మూవ్మెంట్ మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తారు. ఇక్కడ నీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనే టర్మ్ చూపిస్తున్నాను. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటున్నాం. ఓకే, అంటే ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అట్రాక్టెడ్ టు ద గ్యాసియస్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. ఓకే, మరి నీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ ఏ గ్రూప్ electronegativity decreases, then period the electronegativity increases. So here increases, then here decreases, right? So very very important how to change this electronegativity and electron affinity. So highest electron affinity in the periodic table is chlorine. Electron affinity ఎక్కువగా ఉండే ఎలిమెంట్ అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు? క్లోరిన్ అని చెప్పండి. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఫ్లోరిన్. Very very important. Okay, right. So very very important. So these are the basic concepts in the periodic table. So all those periodic functions. So what are the periodic functions? Atomic radius, ionization energy, electron affinity, electronegativity, and metals and non-metals. So metallic nature, how to changes the metallic and non-metallic nature. So already clear ga anpistane undandi. S block lo complete ga em untayandi? Metals untayi. P block lo em untayi? Metalloids. D block lo em untayi? Transition metals. Question చూడండి. In a top to bottom metallic nature will be gradually increases. ఎక్కడ చూసినా సరే metallic nature ఏమైతుందంటే increasing అవుతూ ఉంటుంది. Okay, in a period, in a left to right metallic nature will be gradually decreases. ఎందుకు? ఉన్న మెటల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? S block లోనే ఉన్నాయి. P block లేవు, ఉన్నాయి మొత్తం. అందుకే దీని ఆల్కలి మెటల్స్ అంటున్నాం, ఆల్కలి ఎర్త్ మెటల్స్ అంటున్నాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. In a period left to right metallic nature will be decreases and non-metallic natures are increases. So ఇక్కడ metallic natures మొత్తం ఇక్కడ ఉంటున్నాయి, నాన్ మెటల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. ఇక నెక్స్ట్ వన్. So metals are reduced and non-metals are oxidized. So oxidation power will be increases from left to right. Oxidation power ఏమవుతుందని చెప్పాలి? ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా టాప్ టు బాటమ్ ఆక్సిడేషన్ పవర్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. సో మనకు లాస్ట్ ఇయర్ ఏమన్నానండి? సో లాంథనైడ్స్ ఉన్నాయి, యాక్టినైడ్స్ ఉన్నాయి. సో లాంథనైడ్ ఏ ఎలిమెంట్ తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాను?
Cerium very very important. Actinide దేనితో start అవుతున్నాయి? Thorium తో start అవుతున్నాయి. Okay, so very very important. So this is a complete picture of this periodic table. The periodic table. Hello. So how to change this periodic table? Or how to change the periodic properties in the group and periods? Okay. Yes. Atomic radius and energy. How to change the. Okay. So what are the factors are affecting the ionization energy? Okay. So then electron affinity. Hello. Yes. See. Electron affinity. In a group, top to bottom electron affinity decreases, whereas the period electron affinity increases. Very very important. So simply మీరు ఇక్కడ చూడండి అని చెప్పొచ్చండి. Right. Now some important questions. Very very important. Some important questions in this periodic table. In the periodic table, we go to this periodic table. Just brief idea. So what is the importance of the periodic table? Why that read this periodic table? Okay, so history is there. How to develop the periodic table or Dahmer-Einer, first scientist. So triad theorem was proposed by the Dahmer-Einer. Next, some limitations are there in the Dahmer-Einer. Next, coming to the next topic one is who is the scientist? Newlands. Newlands proposed the octaves. Okay, so what is the importance of the octaves? You know, Sarigama Padanisa. Why that used that musical notes? Okay, next one is Luther Meyer. So curve theorem is there. Luther Meyer is completely based on this atomic weight to increasing order of this atomic weight. The physical properties, how to changes the physical properties in the with variation of atomic weight. That is the what is called Luther Meyer curve. The finally yes, Russian great scientist Mendeleev to proposed by the first order periodic table to design in a group and the verticals and horizontal rows, right? So after then, Mosley is also proposed whenever to X-ray incidents on the atom, what happened, how many protons are there in the nucleus to find this. Then to how many electrons are there. Outermost electrons are entered to the which orbital, that orbital based on the orbitals. Okay, S, P, D, F, 4 blocks are classified. Then periodic table started. So next one is what is the position of this element? Okay, in here, which group, which block. Okay, so all those things are explained in these previous classes. Okay, then what are the periodic properties? How to changes the periodic properties in the group and period? That is a very very important concept. So number one is atomic size or ionic radius. How many sizes are there? So how to changes in the atomic size and periods, atomic size in a group and period. Okay, the next one is, you know, ionization energy. What is the ionization energy? Define the ionization energy. How to changes the ionization energy and group and period. So which factors to affecting to the ionization energy? Okay, that is the very very important with the graphical representations are there. Okay, in a diagrammatically. Then electron affinity, how to changes the electron affinity, define the electron affinity, how to changes the electron affinity in the group and period. Okay, which element is the more electron affinity than other. Then the last one is electronegativity, how to change the electronegativity. The finally, you know, metallic nature, non-metallic nature. So metals are complete in S block, non-metals are in a P block, metalloids also present in the P block. How to vary these metals and non-metals from left to right. Okay, so different concepts are there in the periodic table. To remember one most important thing, either melting point and boiling point, that is the physical properties. The physical property, melting point and boiling point of the elements depends on the molecular weight. In case of molecular weight increases, the melting and boiling point of the elements also increases. Means in a top to bottom, the atomic size or radius will be increases, right? Means molecular weight is increases. That's why melting and boiling point of the compounds also increases. So one concept is there, that is the diagonal relationship is also there in the second period and third period. So especially lithium, beryllium, boron, three elements to diagonal relationship with the other three elements in the third period. Hello. Okay. So that is the diagonal relationship is also very very important. Okay.
So all the factors very, very important. You will go to in the alkali metals and alkali earth metals and boron family, carbon family, nitrogen family, and oxygen family. Then last one is halogen, noble gases. So whenever you have read that any one groups and periods, definitely to whenever to read that groups, definitely to need the concept. Okay, so the not only this is the first year syllabus, this is also in the second year syllabus. So for example, in second year, groups are there. So especially fifth A group, sixth A group, seventh A group, and eighth zero group elements are there. That time is also to read the before once again to come back to the periodic table. In a period, in a group, melting point and boiling point and diagonal relationship, oxidation and reductions and oxidation numbers. Okay, so all those next one in the D block is also coordination compounds and different magnetic property and ligands. Okay, different oxidation states. Okay, different properties are there in the periodic table. That's why it's very, very important. Okay, so after then completion of lesson. Okay, so okay, so finally some important questions are there. Okay, so just you have checked these answers. Okay, so maybe expected all those things answers, right? The correct order of the first one is the correct order of ionization enthalpy or ionization energy. So already before just you talk about this here. The second period is there. What are the elements are there? Second, beryllium, lithium, beryllium, yes, beryllium, boron, then carbon, right? Already I have explained this one. So beryllium is more in general in a period left to right is increases, but beryllium is more ionization energy than boron, right? So that is the very, very important. So which is the correct order? First one is what is the here? First one is lithium is less than next one boron. Lithium, next one is boron, next one is beryllium, last one is the carbon. That is the correct answer. Clear? Okay. The next one is yes. The shielding effect is the minimum in. So before the direct question, the S is greater than P is greater than D is greater than F. The minimum shielding effect is okay. So what is the shielding effect? Very, very important question. S is greater than P is greater than D is. The next one is the first transition series elements belongs to that. So very, very important. So this type of questions will go to the periodic table. Okay, just to that periodic table stick into the row. Okay, so always to check the periodic table. So how many groups are there? How many periods are there? In a which period starts from this transition elements? Transition elements. Okay, which period? Okay, so scandium elements started. Scandium element. So that is the configuration of this transition. So in the S block element, what is the general configuration of this S block element? So in the S block, okay, so how many groups are there? Two groups are there. So in general configuration is NS1 to 2. That is the S block general configuration block. In case of P block elements, electrons are there in P block. P orbital 6 electrons. So NS2. Okay, NP1 6 present. For example, in the D block, what is the general configuration of this D block? Yes, N minus 1 into D. Okay, 1 to 10, then NS 1 to 2. So some first B group element, first B group element. So you have to take the first group B element, either copper, silver, gold. That is the first B group element. So just you will check this first group element. It is also called as coin elements. So silver and gold. Okay, it is also called as a coin elements. So you write down any one configuration is yes. So for example, this is argon. Okay, 4s1 and 3d10 configuration means sometimes these orbitals are contain d orbitals of 4s orbital is 1. Okay, so here argon next okay, krypton 5s1 3d10 next xenon so 5 6s2 yes 4d
5d 10. Okay, just will write down this configuration, then again to start. So d orbital general configuration is n minus 1 d 1 to 10 ns 1 to 2. Okay, the final f orbital configuration, f orbital is configuration f. Okay, so 1 to 14. Next, sorry, n minus 2. Next one is n minus 1 d. So only started in the 1. So sometime is 0 also there. Okay, then ns 2. Okay, so ns2. So ns not 1 to 2. So ns2 configuration. This is the general configuration of this f orbital. Okay, so the general configuration of this s orbital ns 1 to 2, p orbital ns2, np 1 to 6. Okay, so before talk about that, what is the s, how many blocks are there, how many groups are there, that is the general configuration of this s p d f block. So S block general configuration NS1 to 2 and P block. So NS2 NP. How many groups are there in the P block? There are 6. That's why 1 to 6. In a D block, some orbitals are full filled, some orbitals are off filled. That's why. So N minus 1. This is called a transition element. Transition means that property will be transmitted from the S block to P block from D block. Okay, that's why it is called as a transition elements. The first A, what is called second B group elements is not a transition element. These are the completely what is called D block elements, zinc. That are the next one is the cadmium and mercury. These elements are called as a D block elements. D block elements. That's why all the transition elements are called as a D block elements, but not D block elements are not a transition elements. The finally conclude that is the D block element. So n minus 1, D1 to 10, and ns 1 to 2. Right? The next one is F block. These are the F block. Again, two series are there. That is 4F series and 5F series. 4F series is also called as a lanthanides, and 5F series also called as a actinides. Okay, the general configuration of these F block elements. This is very, very important. Yes. So now start here. The transition elements of this. Yes. The first transition series elements belong to this. Transition element general configuration is n minus 1 d. Okay, so 1 to 10 and ms n 1 to 2. Okay, so here starts from the which period? The first period. How many elements are there? Just check. The first period 2 elements. Next one is how many elements? 8. Next element 8. Next element is 12. Sorry, what is called 18 elements are there. Means so which period starts here? Fourth period starts from the first transition series elements. Very, very important. The fourth series starts from the first transition series. The first transition element is scandium. Scandium. So yes. So to remember one great scientist, Mendeleev. Mendeleev, Eka boron. So he is the imagination of one element. Eka boron. After the name of this element is called as scandium. Right? Next. So some more questions are there. Questions are okay. So okay, right. So some more questions. I think so. We have find this answer. Okay. My question is there. Fourth question: the electronic configuration of the atom in the chromium. Chromium atomic number is 24, right? So which is the correct answer? Please, student, please respond to me. So A, B, C, D. The electronic configuration of this atom in chromium. Students, answer. Give me answer. So chromium. So already I have explained off-field and full-field orbitals are more stable than unfilled orbitals. That is the Hund's rule, right? So which is the correct answer? Yes, sir. Okay, answer is B. So argon 4s1, 3d5, that is the correct answer. So the d orbitals, off-field orbitals are there, that is the more stable.
నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ కూడా ఏమైతుంది, డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పక్కకి పెట్టేయండి. బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్, మెటల్స్ కి బేసిక్ నేచర్ ఉంటుందండి, నాన్ మెటల్స్ కి ఆక్సిడేషన్ నేచర్ ఉంటుందండి. కాబట్టి బేసిక్ నేచర్ కూడా ఏమైతుంది, డిక్రీజింగ్ అయింది. కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఆల్రెడీ చెప్పాను, హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఏం చెప్పాను, నేచర్ కూడా. రైట్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద సిక్స్త్ క్వశ్చన్, ద ఎలిమెంట్ విచ్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇప్పుడే చెప్పాను, మీరు చెప్పాలి హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటి. So answer is fluorine. The fluorine is the more electronegativity. That electronegativity of fluorine is 4. The highest electronegativity of the element is fluorine. The electronegativity is 4. Very very important. Okay. So these are very very important questions from the either IIT or NEET. Which of the following statement about the modern periodic table is correct? So which statement is correct? First one is elements are arranged in the order of increasing order or increasing atomic masses అంటున్నాండి. Atomic mass తోటి చేయరు మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ని. దేంతో చేస్తారు మరి, అటామిక్ నెంబర్ తో మాత్రమే చేస్తారు. రైట్. ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా చేస్తారండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నెక్స్ట్ అదే ఇచ్చారు, ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అటామిక్ నెంబర్. రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూమ్ అంటూ వ్యాలెన్సీ అంటున్నాడు. వ్యాలెన్సీతో చేయలేదు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే బి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూడగానే ఆన్సర్ చేసేస్తున్నామండి. రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, an element belongs to a group 15th and period is 3. The element is very very important. సో ఏ గ్రూప్ లో ఉంటుంది, 15th group and third A period. Just will write down the configuration. Simple. Okay. పెద్ద ఇక్కడ మనం కష్టపడేది ఏం లేదండి. నైట్రోజన్ ఆటమిక్ నెంబర్ ఎంత మనకు చెప్పండి, నైట్రోజన్ 7 అంటే ఏం చెప్పండి, 1s2 2s2 2p7. ఓకే, 3 రాస్తే సరిపోతుంది, 7 అవుతుంది చూడండి. ఓకే. మరి ఇది ఏమైనా థర్డ్ పీరియడ్ లో ఉందా, లేదు. సో ఇక్కడ పీరియడ్ చూడండి, ఈ నెంబర్ చూపిస్తుంది చూసారా, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో చూపించి హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ అండి. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఇది ఎన్నో పీరియడ్. నైట్రోజన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిదండి, ఫాస్ఫరస్. ఓకే. సో ఫాస్ఫరస్ కి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, మా అంటే ఇంకోటి ఏమొస్తుంది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది, అంటే ఇది కూడా కాదు. ఓకే. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ చూడండి, సారీ ఒకసారి ఫాస్ఫరస్ చూడండి. ఈ యొక్క ఫాస్ఫరస్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఫాస్ఫరస్ ఎంత అంటే 15 అంటే ఏం రాస్తారు, 2p6 ds2 3p5. ఓకే. సారీ. సో టోటల్ ఎంత మనకు 15 కదా. 15 అంటే ఒకసారి చూడండి, 10 అయిపోయినాయి, ఇక్కడ 3 రాస్తున్నా, 15. చలో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇది ఏ పీరియడ్ లో ఉంది. పీరియడ్ అన్నప్పుడు చూడండి, దీని యొక్క ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఏమంటామంటే పీరియడ్ అండి. ఓకే, థర్డ్ పీరియడ్ లో ఉంది. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, ఎస్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ 15th గ్రూప్. చెప్పాను 50th గ్రూప్ ఏమనొచ్చు, 15th గ్రూప్ అనొచ్చు. కాబట్టి 15th గ్రూప్ లో ఉంది, థర్డ్ పీరియడ్ లో ఉంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫాస్ఫరస్. ఓకే. నెక్స్ట్, which one has the highest ionization enthalpy? సో హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉండేది ఏంటి, ఇప్పుడే మనం రాసినామండి. మళ్ళీ వచ్చేసిన క్వశ్చన్ చూడండి, బెరీలియం అనేది హైయెస్ట్ ఎంథాల్పీ. ద సెకండ్ పీరియడ్ లో ఉంది చూడండి ఒకసారి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్. సో మనం ఆర్డర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంది, బెరీలియం, బోరాన్, దెన్ కార్బన్. హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉండేది ఏంది, కార్బన్ అనేది కరెక్ట్ అండి. కార్బన్ లేకపోతే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, బెరీలియం అవుతుంది. ఈ యొక్క ఆర్డర్ మనం ఏం రాస్తున్నాం, కరెక్ట్ ఆర్డర్ అంటే, సో లిథియం is less than helium is less than carbon. So answer is carbon is the right answer.
Carbon is right answer. In a group, are moving from top to bottom, atomic radius. Increases. Okay, in a group size rastu the diagram ద్వారా చూపించాలి. Next, the element which with the 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. సో అవుటర్ మోస్ట్ తీసుకుంటే చూడండి, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ 3s2 ఉంది, దెన్ 3p5 ఉందండి, రైట్. సో ఏ పీరియడ్ చెప్పండి, థర్డ్ పీరియడ్. సో ఆల్ ఆర్ థర్డ్ పీరియడ్ కాబట్టి ఒకటి కాదు. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్? 7 electrons. 7 electrons are nothing but 7th A group or 17th group. 17th group or 7th A group. That's all. So last shell lo unde principal quantum number ne dani yoka period. How many electrons are there? 5 electrons. The 7 electrons means 17th group or 7th A group. Which of the following the smallest atomic radius? Smallest atomic radius. ఒక్కసారి దీన్ని మనం అరేంజ్మెంట్ లో రాసుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గ్రూప్, సోడియం తర్వాత ఏమొస్తుందండి, మెగ్నీషియం. మెగ్నీషియం తర్వాత చూడండి అల్యూమినియం, తర్వాత ఏమొస్తుంది, సిలికాన్. ఓకే, థర్డ్ ఏ పీరియడ్ అండి. సో థర్డ్ పీరియడ్ లో చూడండి ఆటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి లీస్ట్ ఆటామిక్ సైజ్ ఉండేది ఆటామిక్ రేడియస్ ఉండేది ఏంటని చెప్పాలి, రైట్. సిలికాన్. ఎందుకు డిక్రీజింగ్ అవుతుంది? సో పీరియడ్ లో డిక్రీజింగ్ అయితే ఇంక్రీజింగ్ అవుతుందండి, రైట్. సో ఆర్డర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, done. The last questions. Which of the following step respects isoelectronic species? Isoelectronic species. ఇలా నేను క్వశ్చన్ చెప్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు నోట్స్ రాసుకోవాలని. Isoelectronic means same set of electrons and same number of atoms. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉండి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అంటామని. ఇక్కడ అన్ని అయాన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రాబ్లమే లేదు. బట్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేంట్లో ఉన్నాయో చూడాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందనుకో, గెయిన్ ఎన్ని నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాడ్ చేయండి, పాజిటివ్ ఉంటే రిమూవ్ చేయండి, సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆటోమిక్ నెంబర్ 8 + 2 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయండి, 10. నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ 9 + 1 10. సోడియం 11 - 1 10. మెగ్నీషియం 12 - 2 అంటే 10 ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ కనిపించింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్రయల్ అయ్యింది చూడండి. సెకండ్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ సోడియం 10 అంటే 11 - 1 10. పొటాషియం 19 - 1. ఓకే, అయిపోయింది, ఛాన్స్ లేదు, ఇక అయిపోయింది. సో ఫ్లోరిన్ చూడండి, ఫ్లోరిన్, క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్, అయోడైడ్ ఇవన్నీ హాలోజన్స్, కానీ ఇక్కడ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ కావండి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఐసోస్ ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్. మీన్స్ any one ion or molecule is contain same number of electrons and atoms ఉంటే వాటిని ఏమనాలి, ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, N2O ఇచ్చాను, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అని ఇచ్చాను, దెన్ CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని ఇచ్చాను. జస్ట్ విల్ ఫైండ్ దీస్ ఆర్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అంట. ఎందుకు ఒకసారి చూడండి, నైట్రోజన్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయండి, 2 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ 1 atom. సో హియర్ కార్బన్ is 1, oxygen is 2. Total number of atoms here is also 3, here is also 3. Then you will find the number of electrons. Nitrogen atomic number 7. 7 2s are 14. 14 + 6. 14 + 6. 14 plus 8. 14 + 8. 22 electrons. 22 electrons. So here also carbon atomic number 6, oxygen atomic number 8, 8 2s are 16, 16 + 6, 22 electrons. 22 electrons. Please to remember, very very important students. In the IIT or JEE, very very important. Number of times this question will be repeated. So what is the isoelectronic species? So any set of either atoms or molecules, a same number of electrons and atoms are present, that pair is called as isoelectronic.
ఒకే రకమైన ఆటమ్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎన్ని ఉండాలంటే 2 ఉండాలి. అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ సేమ్. That is called as iso. Iso, it is a Greek word. Iso is nothing but same. If the same set of atoms and electrons are present, that pairs are called as isoelectronic species. Okay, very very important question. Expected questions also, repeated question in the examination. The next one, the element which the highest electronegativity is already over just now. So fluorine, direct question. Fluorine electronegativity is the 4 most important. Okay. The next one, which of the following shows the diagonal relationship? Very very important. The diagonal relationship in the periodic table, Mendeleev was proposed by this one relationship is there, that is the diagonal relationship. The second period of the element, so some physical and chemical properties, the same physical chemical properties to behavior in the third period of the elements. Second period, lithium, beryllium and boron, 3 elements. The next one is lithium, next element, okay, sodium. Then next one is beryllium, magnesium. Next one is aluminium. Boron, okay, carbon. Then here silicon. Just see what is the diagonal relationship. So some physical and chemical properties to behave in the second period and third period of the element to diagonal. This is the diagonal, yes. So lithium diagonal with the magnesium. Similarly, beryllium atom diagonal with the aluminium, and boron is silicon. So here lithium and beryllium, magnesium, both the physical and chemical properties are to show in the laboratory, in the observed in the Mendeleev. So very very important, especially, and beryllium and aluminium both are metals. These metals behave in a amphoteric nature. What is called amphoteric? Amphoteric means that metals are to behave in general. Base metals are always to behave in the basicity nature, not acidic nature. But in especially lithium and aluminium, these two metals are to behave in a oxidation state, same oxidation states, and same acidic nature and same basicity nature. That's why these elements to behave in a amphoteric nature. Okay, so coming to the your lesson, which of the following is diagonal relationship? Lithium and magnesium is there. One is there. Next, beryllium and aluminium is there. Yes. No. Boron is there, right? So not beryllium and aluminium. Next one is boron and silicon is there. No. So only one diagonal relationship is there, that is lithium and magnesium. Very very important, students. Okay. So in a diagonal relationship, so question is expected, which type of periods to participate in the diagonal relationship? Second period and third period of the elements to form the diagonal relationship. These diagonal relationship of the elements to form in a same property of the oxidation states and same property of this what is called basicity nature and acidity nature, that is called as amphoteric nature. So here especially beryllium and aluminium to form a amphoteric nature. Questions are very very important. So AV amphoteric nature unde oxides ఏర్పాటు చేస్తాయి అని అంటారండి, beryllium and aluminium. So here lithium and magnesium and boron and silicon, these elements are to form a same kind of nature, that is called as diagonal relationship. Okay, thank you for one and all. Okay, so this is the classification of periodic table. Okay, so all those periodic properties are finished. Okay, so thank you one and all. So any doubts, friends? Unmute, please. Guria, any doubts? So maybe total complete lesson will be covered here. So any doubts are there? So very very important lesson. This is a competitive exam, either NEET and IIT. ఓకే, మీరు సెకండ్ ఇయర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు 5th గ్రూప్, 6th, 7th, 8th అండ్ ఓపీ క్లాసెస్ చదువుతారు, అదేవిధంగా డి క్లాసెస్ చదువుతారు.
కంప్లీట్ గా నీది పీరియాడిక్ టేబుల్ పైన కమాండింగ్ ఉంటేనే రిమైనింగ్ లెసన్స్ అనేవి నీకు అర్థం అవుతాయి, లేకపోతే అర్థం అవ్వవు. కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటికి 4-5 సార్లు ఈ ఒక వీడియోని చూడండి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఓకే, ఈ క్లాస్ ని బాగా యూజ్ చేసుకుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఇది యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంది లైవ్. ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయా అండి? డౌట్లు ఉంటే అన్మ్యూట్ చేయండి. పరిగి, సిరిపూర్. okay, thank you for everyone. Thank you.